Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, good morning from Liverpool. Ada Angela Jones. Hai. Yang di sini. yang masih mengunjungi saya dan si Daniel di rumah pacarnya kali ya. Kita nggak tahu, tapi dia mau pulang sebentar lagi katanya. Dia lagi di jalan. But before that, kita bakal bikin breakfast dulu, Nji. Ya. Nah, tapi breakfastnya bukan Indonesia. No. Jadi bukan nasi goreng atau mie rebus atau itu. Ini kita udah makan mie rebus semalam. Ya, enak banget by the way. Ini style aku ini breakfastnya. Jadi agak ke Eropaan. Tapi nggak begitu Eropa banget sih. Lumayan ini. Yuk kita lihat ingredientnya. Kita ada hash brown, yaitu potato cake. Kalau di Indonesia namanya Kentang something. kentang. Ya kayak pergedel lah ya, tapi Ya. pergedel jauh lebih enak. Ini nggak ada rasa. And mushroom, jamur, salmon, eggs. Gonna make scrambled eggs and avocado and bread. Alright. So Miss Angie ready to help? Yes. Let's do it. Sit this in. Oh yeah. But is that okay? Yeah, that's fine. Yeah, that's perfect. What I need to do. Ini breakfast favoritku nih. Kayak English breakfast gitu ya. Tapi lebih ke posh. Iya, soalnya ada salmon. Ada salmonnya. Salmonnya yang bikin posh deh. Iya. Ya, aku kayaknya nggak pernah makan salmon di Indonesia, makanya aku nggak tahu kalau ada atau enggak. Ada di supermarket ada. Masa? Iya, 80.000 satu iris. Really? Mana? I didn't know. Expensive. Yeah. Import dari Scotland, dari Norway. Oh yeah. Do you know yang expensive di Indonesia itu keju? I don't know what keju is called, but it's the one yang ada kulit merah itu loh. Do you know? Ikan. Enggak, keju. Keju. Yeah. Itu mahal loh. Just like one, how can I say, like slice itu 200,000 lebih. And in here it's like only maybe like pound, 2 pound. Apa? Anak mami guys. Tapi benar no, aku itu, do you know how you tie the bags like this? Yeah. Or like thin bags, you know, just tie it up. Yeah. Or like balloons, I find that harder. Enggak kok, aku bisa juga. I can be independent if I want to be. Oh, you just don't want that, right? Nih guys, kita masak hash brownnya dulu pakai alpukat. Hopefully it's nice. Waktunya bikin scrambled egg, mentega dicairin, habis itu dimasukin eggnya, dan ininya kita ronggeng alias goreng. Ini tuh dipotong aku. Dan ini dipotong sama Angela Jones. Jangan lupa ya, credit to Angela Jones. Right, I think that's good now. Right, time to cook mushroom. Ini mushroom ini yang agak oily ini nanti. Tapi kita saring jadi nggak apa-apa. Yeah. I didn't eat like for a few days. I save it because I know I'm gonna cook egg. So, kita kacau-kacau, alias aduk-aduk. Bahasa Minangnya gitu, kacau. Nah, kalau bahasa Indonesia kacau itu sama sih, kacau itu kan berantakan. Ya. Nah ini berantakan kan. If you want ya. And then I'm gonna open Stir aja terus ya. Yeah, nggak harus kencang-kencang Ji. Kita baru dulu sosok Ji. Exercise about tangan. Yeah, it's my mum's fault that I can't cook. Yeah, she never liked me in the kitchen when she was cooking. And then ini salmonnya. Well, Ji, I think we're ready for toast. Leave it that. Leave that. Yes, please. So just put it down, yeah? Yep. Rice. Selesai.
tinggal ininya lagi, mushroomnya. Mushroom. Iya. Semoga aku taruhnya di mana? Silakan Miss Angie dicoba Yes. gimana breakfast Satria Ponde-nya. Enak pastinya, tapi aku mau ambil foto dulu di Oke. Instagram. You're like my mom now. Just like eat already. Silakan Mbak dimakan, mudah-mudahan suka. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. You want salt or something, no? No, thank you. I feel good. Aku udah lama gak makan breakfast Inggris. Yeah? Yeah. Oh yeah, I like it. Quite enak. Karena lapar juga Angie. Kamu nggak lapar? Malam makan ini ya? Tadi pas bangun, when you ask me, kamu lapar nggak? Aku bilang enggak, emang enggak. But then, now I am, ya. Kayaknya aku tahu deh sekarang cara bikin ini, and I'm gonna try it. Bikin apa? Okay. Your first food in your life. Si Angie cuma bisa masak telur katanya guys. And nasi. Nasi. And me. Dan air. Maksudku mie instan ya. Not like. Mamimu pernah makan masakanmu nggak? Kayaknya aku pernah deh masak itu apa? Indomie. Sop sayur. Aku coba, but dia yang kasih tahu harus kayak gini. Dia kan lagi di ruang tamu, aku di dapur. Terus dia kasih instruksi gitu. And she said it was not bad. Aku itu kalau di Indonesia nggak pernah masak gitu. Yeah, cause holiday kan. Enggak, walaupun Indonesia juga. Kan cowok jarang masak kalau di keluarga. Oh really? Jarang, ada juga, tapi jarang. Aku cuman kata-kata Mbak Darmini karena keterpaksaan ngerantau. Akhirnya masak kan? Yeah. Padahal kameranya nggak on. Kemarin itu kita udah bikin konten ketawa-ketawa ternyata nggak kerekam. Oh no. I know, good. Maksudnya. Terus ulang lagi nggak? Siapa? Karena nggak kerekam, ulang lagi nggak? Enggak. Okay. Not fun anymore, no. No. Ini nih yang susah kalau di kotaku. Kalau di Jakarta sih ini udah masakan biasa ya. Nah Jakarta kan Mungkin di semuanya ada. restoran gitu ya. Masakan kayak gini kan? Hmm. Ya. Dan
orang-orang kaya itu kan mereka belanjanya banyak kualitas impor juga. Nice guys. So good. Nggak ada cabenya anjir. Kebayang lah. Kalau pakai ini sama cabai kayaknya agak aneh gak sih? Nggak masuk. Mau cabe? No, it's okay. Kalau kentang ini pakai cabe kayaknya bis nggak apa-apa. Gak apa-apa, oh saus sambal gitu kan. Kan rasanya kayak gorengan dia. Tapi kalau mayo dikasih cabe ya gila kita ya dia. Ya kapan-kapan dicoba. Mami kerja hari ini. Ya. Setiap hari dia kerja apart from hari Minggu. Si Andrew kuliah. Dia di London kan kuliahnya. Bukan di Bangor. No. Universitas apa? Brunel, kalau nggak salah Brunel. Unau. Brunel. Ya. Benar nggak? Dekat Heathrow Airport. Nah, dia kan ambil jurusan aerospace engineering. Jadi kayak dekat ya Spesifik gitu do ya. with pesawat gitu. Mantap anjir. Cepat itu dapat kerja anjir. Hopefully. Pesawat iyalah. Engineering ya. Kayaknya. Cuma ini sekarang dia bukan undergrad ya, dia post PhD. Ambilnya PhD. Ya. Dokter. Umurnya berapa sih? Yang taruh di sini ya. They still look at age as being gimana gitu. You got something here by the way. Multi-share. But yeah, that was so nice. Thank you so much. Aku udah habis dulu. Berarti cuma kamu aja yang bachelor kan? Yeah, kalau Penny Masters, Andrew, I got 2 degrees though. Yeah. So I graduated business first, and then I took a law degree. Tapi dua-duanya aku nggak, I didn't go into those. Direction. Yeah. Because while I was doing my law degree, I was doing a teaching course as well. Tapi kamu bisa jadi pengacara dong? Yeah, but I have to go to what's it called, law school after that to focus in either if I wanted to become a solicitor, a barrister, or a legal advisor. Berarti kamu sarjana hukum? Yeah. So I graduated in business and in hukum. But then while I was doing my law course, I was also doing a teaching course. That's why after I graduated, I went to teach instead. Okay. Yeah, so then I was teaching abroad, and then I decided to go into makeup. Right. What's your opinion about my breakfast? Very nice. Very, very nice. I really enjoyed it. Thank you. Aku suka banget salmon and avocado, so Oh. yeah, especially avocado alpukat. Aku suka banget. Oh ya? Makanya I left it till the last ya. Karena biasanya kalau aku makan yang paling enak aku tinggalin. Terakhir. Yeah, and avocado aku suka banget. Maybe rate 0 to 10. 0 to 10. 9
9.5. Thank you karena tinggal di rumah gue guys. Nah, Jadi because no choice. I'm thinking kalau misalnya ada cabenya, but that would be, it could either go down or it could go up. And itulah guys breakfast sama Angela Jones, dan ternyata Angela suka banget ya. Thank you. Jempol 4, including my toes. Silahkan dicoba. I don't know gonna be on my description, but tapi lihat aja di video tadi kan cara-caranya gampang banget. So thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.